Let's start with illustration number 4 in this class. You have to pass necessary journal entry and balance sheet of K, M and N and capital accounts of the partners. Revaluation account mattum kekala. Illustration number 4. Here we have been given admission and retirement type like. K, L and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 22 and admit his son N in his place. L வெளியே போறார், அவருக்கு பதிலா N உள்ளார வரார். Okay. So let me try to solve this illustration. So old ratio being 5:3:2. And in place of L, his son N is going to join. So capital account. So we have K, L, M. In this place, N is admitted. K, L, M and N. He is going to leave the organization. M is being the entering in the firm. On retirement of K, L, assets were revalued. Journal entry தான் கேட்டிருக்காங்க, revaluation account கேட்கல. Furniture 10,000, inventory 30,000 rupees. Okay. Furniture 10. 20 இருந்து 10 குறைஞ்சிருது ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ. Inventory 50 but it is valued at 30. 50% of the amount due to L was paid off in cash and then the balance was retained in the firm as capital of N. L கொடுக்க வேண்டியதுல பாதி கொடுத்துறாங்க. Cash 50%. இன்னொரு பாதி யாரு போயிடுது? N's capital போயிடுது. அது இன்னொரு பாதி. So by balance இதுல L's capital இருந்து இவங்களுக்கு வந்தது. L's capital இருந்து இங்க வந்தது. யாருக்கு? Nக்கு வரும். இங்க வந்து L சார்ஜ் பண்றோம், Nக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். இங்க ஃபர்னிச்சர் அண்ட் இன்வென்டரி ரெண்டுமே நமக்கு லாஸ் தான். ஓகே. And admission of the new partner, goodwill was valued at 50. Partners are being paid off their extra balances to make capital proportion by keeping N's capital as a base. No new ratio is given. For old ratio 5:3:2. The new ratio also 5:3:2. 5:3:2.
அப்போ குட்வில் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? யார் யார் இருக்கிறாங்க? கே, எல், எம் and N. This goodwill 50 will be raised in the old ratio 5:3:2. 25,000, 15,000, 10,000. அதே குட்வில் கேன்சல் பண்ணும்போது நியூ ரேஷியோ 5:3:2, where now we don't have L. இப்போ 50 KMN-க்கு நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம். 25,000 for K and M-க்கு 15,000, N-க்கு 10,000. நம்ம இப்படி அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இவருடைய ஷேர் தான் அவர் கொடுக்குறாங்க. அப்போ நியூ ரேஷியோ குட் பி 5:2:3 மாற்றிக்கலாம். இதை நான் அஷ்யூம் பண்ணி இருக்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. இவருடையது அவருக்கு போச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல 10,000 அண்ட் இங்கே 15,000. வாட் எல் சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் நத்திங் பட் த கெயின் ஆஃப் என். அப்போ இவர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதை நான் அவரோட அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுறேன், இவர் கெயின் பண்ணுறார், அவரோட அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டுமே லாஸ். ஸோ ரெண்டு லாஸையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், பார்ட்னர்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம், ரீவல்யூஷன் லாஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஐதர் P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் போடலாம், இல்லைன்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் போடலாம். 2, ஃபர்னிச்சர்னால ஏற்பட்ட இழப்பு ஆல்மோஸ்ட் 10,000 rupees அண்ட் இன்வென்ட்ரினால ஏற்பட்ட லாஸ் டு இன்வென்ட்ரி, the value being 20,000 rupees. The overall loss being 30 is now adjusted in old partners in the old ratio. Loss அப்படின்னா K capital, L capital, M capital debit to revaluation account 30,000 rupees. 5:3:2, 15,000, 9,000 and 6,000. Okay. Then goodwill adjust பண்ணோம். யாருக்கு டெபிட்? N capital debit to L capital, the value being 15,000, 15,000. So we'll finish up posting the capital here. 40 for K, 60 for L, 30 for M, nil for him. Reserve should be transferred to the old partners in their old ratio. 25 for K, 15 for 15 for L and 10,000 for M. And revaluation account close ஆயிடும். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த 3 பேர்த்தோடைய அக்கௌண்ட்லையும் நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் ரீவேல்யூஷன் லாஸ். ஏக்கு 15,000, L 9,000 and M 6,000. And N capital அக்கௌண்ட்டில் நம்ம கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும், டெபிட் பண்ணி ஆகணும். எல்லுக்கு கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும் குட்வில்லுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அண்டர் திஸ் என்ஸ் கேபிட்டல் கெய்னர், அண்டர் திஸ் எல்ஸ் கேபிட்டல் சாக்ரிஃபைசர். Let me close retaining partners capital account first. எல்லுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டிங்கன்னா 90,000 rupees. Here also 90. 81,000 இருக்கு, அதில் பாதி உடனடியாக கொடுத்துட்றாங்க 40,500. இன்னொரு பாதி என்ன கொடுத்தாச்சு. ரைட். ஸோ என்னுக்கு வரும்போது இங்கே 4,500. 50% தரதுக்கான என்ட்ரி. இப்போ இது இந்த மாதிரி என்ட்ரி போடலாம். N capital account debit 81,000, L capital
இல்லையா? எல்ல நான் சார்ஜ் பண்ணுறேன். அந்த எல் கேபிட்டலுக்கு இமீடியட்டாக பேமெண்ட் பண்ணது 4500. இன்னொரு 4500 இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த அதர் பார்ட்னர் அக்கௌண்ட். என் கேபிட்டல், எல் கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் போட்டாச்சு. கேஷ் வந்து இங்கேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். should be subtracted. And partners are being paid off their extra balances to make capital proportionate by keeping n's capital as base. n capital base வச்சு மற்றவங்களுடைய கேபிட்டல் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். என்னுடைய கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கு? 4500. 15 போச்சுன்னா 25500. இதான் பேலன்ஸ் இருக்கணும். இது எத்தனை ஷேருக்கு? 3 ஷேருக்கு. 5:2:3 ஷேர். 3 ஷேர் 25500னா 2 ஷேர் எவ்வளோ வரணும்? 17,000. and 5 share 42,500. இதான் இனிமேல் பேலன்ஸ். KL, எல்லுக்கு பதில் இப்போ யார் வந்துட்டா? ஏன் வந்துட்டார். K உடைய கேபிட்டல் 42,500, எல்லுடைய கேபிட்டல் 17, என்னுடைய கேபிட்டல் 25,500. இது என்ன பண்ண? எல்லு வெளியே போயிருக்கிற 17 எங்கே வந்திருக்கணும்? இங்கே வந்திருக்கணும். ஓகே, எம்முக்கு வந்திருக்கணும். சாரி, 17. 2 ஷேர் 17, அது கரெக்ட். ஸோ 17,000 rupees. இது தவிர ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணிடணும்? செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடணும். அப்போ கே டேலி பண்ணிங்கன்னா 65,000, 42,500 இருந்தால் போதும்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு? யாருடைய கேபிட்டல் பேஸ் இருக்க சொல்லியிருக்கிறான்? என்னுடைய கேபிட்டல் தான். ஸோ ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட் பீங் 57,500, 7,500 will be the refundable amount, cash. ஸோ இவருக்கு தர வேண்டியது 7,500. எல்லுக்கு வரும்போது, எம்முக்கு வரும்போது 40, 23 தவிர பேலன்ஸ் 17,000 நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. After this, what is the final balance in cash? 15,000. 80லேருந்து 4500, 7,500, 17,000 லெஸ் பண்ண பிறகு இந்த ரெண்டு பேத்துக்கும் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு கே கேபிட்டல், எம் கேபிட்டல் டு கேஷ். இவருக்கு ஒரு 7,500, இவருக்கு ஒரு 17,000. 24,500 will be the final value. Trade receivable எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. that is 50 only. Clear? Trade payables எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, அதையும் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். Now what is the total of your balance sheet? 1,05,000, 1,05,000. Clear? So we have completed an illustration where we have admission as well as retirement both. Clear up? Okay.
Let's go for illustration number 5. மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. Now, the requirement in this illustration being revaluation account, partners capital account, bank account and balance sheet எல்லாத்தையும் போட சொல்லியிருக்கிறோம். So, Doval LLP with partners A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4. So, A, B, C இருக்கிறாங்க, balance sheet கொடுத்துருக்கிறாங்க. It was mutually agreed that Mr. B will retire one second. It was mutually agreed that Mr. B will retire from partnership and in his place Mr. D will be admitted as a partner. B வெளியே போறார், D உள்ளார வரார். The new P&L ratio being 2:2:1. So old ratio வந்து 10:6:4. As usual we will prepare all the account. Illustration number 5. Right. So, capital account, revaluation account, bank account, balance sheet இதிலே ஒரு காலம் போட்டு நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன். 4 partners are there, A, B, C, D. Their old ratio being 10:6:4. 5:3:1 வச்சுக்கலாமா? 5:3:2 வச்சுக்கலாமா? 5:3:2. Who is going out? B. Who is coming in? D. It was mutually agreed that Mr. B will retire from partnership and in his place Mr. D will be admitted as a partner. With effect from 1st April 2022, for this purpose the following adjustments are to be made. So, இங்கே new P&L ratio 2:1 கொடுத்திருக்கிறாங்க. So, 2:1. And goodwill is to be valued 1 lakh but the same will not appear. 5:3:2 is the old ratio. அப்ப என்ன பண்ணோம்? A, B, C, D. Raise the goodwill to all partners. The old ratio means it should be credited to their capital account. 1 lakh 5:3:2 ratio na 50,000, 30,000, 20,000 ஆக மாறிடும். Cancel the goodwill means it should be debited to the partners who are going to continue hereafter. B கிடையாது. மிச்சம் உங்களுக்கு 2:2:1. 40, 40, 20. And A is now credited with 10, B is credited with 30, C debited with 20 and C, D also debited with 20.
Clear? Now, journal entry being C and D debit. Journal entry கேட்கல டேட்டா உங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டுக்கலாம். சரி வரும்போது போட்டுக்கலாம். A. Building and plant and machinery are to be depreciated by 5% and 20% respectively. Building 5% reduce பண்ணணும். 5% less பண்ணோம்னா 190. Decrease of building value 10,000 rupees. Decrease of plant and machinery value by 20%. 1,30,000 ki 20% na 26,000. So then it is 1,04,000. Right. Investments are to be taken over by the retiring partner at 15,000. Investment எடுத்துட்டு போயிடுறார் 15,000 ரூபாய்க்கு 12,000 ரூபாய் இருக்கு 13,000 ரூபாய் வேல்யூ அதிகமாகுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆனால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை யார் எடுத்துட்டு போயிடுறார்? ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 15,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு போயிட்டார். ஸோ இது டேஷ். இங்கே ஒரு 12 மைனஸ், இங்கே ஒரு 3 மைனஸ். 12 அப்ரிஷியேட் ஆன பிறகு 15 ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கே எடுத்துட்டு போயிடுறார். Provisions of 20% is to be made on trade receivables to cover doubtful debts. Provision for doubtful debts 20%. Trade receivables 1,39,000 இருக்கு. அதுக்கு 20% போட்டீங்கன்னா 27,800. சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு ஃபைனல் வேல்யூ being 1,11,200. 1,11,200. Trade receivables. In the reconstituted firm, the total capital will be only 2 lakhs, which will be contributed by Mr. A, A, C and D in their new profit and loss ratio 2:1. So, இவங்களுடைய கேபிட்டல் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. 2 lakhs இருக்கணும். அது 2:1 ரேஷியோவில் இருக்கணும். 2 lakhs 2:1 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா for A it is 80,000, for C it is 80,000, for D it is 40,000 rupees. இன்னொரு இடம் ஓகே பி இருக்க இடத்துல டி வந்துடுறார். 80, 40, 80. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நம்ம இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பை பேலன்ஸ். 80, 20, 30. Reserves, unappropriated profit should be shared. Old ratio to the old partners 10,000, 6,000, 4,000. Right. Surplus funds, if any, will be used for repaying bank overdraft. ஏதாவது கேஷ் இருந்துச்சுன்னா ரீஃபண்ட் பண்ணலாம். The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. ரிட்டையரிங் பார்ட்னரோட அமௌண்ட் இப்போதைக்கு தரல. ஸோ அது வந்து பீஸ் லோன் அக்கௌண்ட்டாக மாறிடுது. பீஸ் லோன் அக்கௌண்ட். ரைட். குட்வில் வரும்போது ஏக்கும் பிக்கும் கிரெடிட், சிக்கும் டிக்கும் டெபிட். ஏக்கு 10,000 கிரெடிட், பிக்கு 30,000 கிரெடிட், சி அண்ட் டிக்கு 2020 டெபிட். 2020 debit. Under A and B named as C and D capital. Under C and D named as A and B capital. அவ்வளோதான். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பீஸ் லோனாக மாறப்போகுது. பீஸ் லோன் தெரியல. ஓகே. ஃபர்னிச்சரில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, லேண்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 0. இன்வென்ட்ரியில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா? இல்லை. இட் ரிமைன்ஸ் 130. Clear? This is the scenario. Now find out the
revaluation account, bank overdraft, bank account போட சொல்லி இருக்கலாம், bank overdraftல போட்டுக்கலாம், balance. Overdraft அப்படிங்கறனால inverseல போடுறேன், reverseல போட்டுக்கிறேன். என்ன இதோட டோட்டலா 63,800. 63,800. 60,800 is the loss shared among the three old partners. Old ratio on a 5:3:2. 30,400. 18,240. 12,160. Loss. Revaluation loss. A. Charged with 30,400. B. 18,240. C. 12,160. Now finish off tallying the outgoing partners capital account. Any balance there will be transferable to the balance sheet as its own loan. Okay. B க்கு எவ்வளவு வருது? 56,000. 56,000. லோன் எவ்வளவு வருது? 32 22,760. B's loan 22,760. மற்ற மூணு பார்ட்னரும் 1,10,400 அதிகமா இருக்கு. 1,10,400. So he has to contribute 10,400 rupees. Bank. C க்கு வரும்போது 1,12,160. 1,12,160. He should also bring in cash. எவ்வளோ? 78,160. D வரும்போது 60,000. 60,000. He has to bring in 60,000 rupees. So, இங்க கேபிட்டல் யார் யார் கொண்டு வராங்க பணத்தை? A, C, D. A, C, D. 10,400, 78,160, 60,000. If you tally then, now you get the balance positive. 1,48,560, 48,560, 1,48,560. Now you get the positive balance of rupees 1,04,560. So the bank overdraft disappeared and bank balance comes 1,04,560. No change in long-term debt 3 lakhs. Bank overdraft cancel. Trade payables 1,70,000. Yes, what is the balance sheet total now? 6,92,760. 6,92,760. Clear? Now, ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் நம்ம தர வேண்டிய அமௌண்ட்டை பார்ட்னர்ஸ் லோன்னு போட்டுருவீங்க. எப்போ தர வேண்டியது இருக்கும்? when you are going to pay. Usually it may be paid sometimes later with interest, or it may be payable sometimes later in installment with interest. Installment. Let's see. இந்த question போடுவோம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், இல்லஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி கொடுக்கல, எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். லெட்ஸ் see. A partner's loan stands at 30,000 and that it has
to be paid in 4 annual equal installment, and that the loan is to carry interest at the rate of 6% per annum. அப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேருந்து இது எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும்? பார்ட்னர்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைட்லேருந்து பார்ட்னர்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் போயிடும். See here, partners loan account. Partners loan account. You transfer from partners capital to partners loan. Partners capital debitum இங்கே வந்து கிரெடிட்டும் பண்ணணும். The amount payable being 30,000 rupees. This 30,000 rupees not paid in single shot but planned to be payable in 4 annual installment. Year on year 7,500 rupees. அது இல்லாமல் லேட் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ பேலன்ஸ் பெண்டிங் இருக்கோ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 6% கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஜெர்னல் என்ட்ரி வரும்? ஃபர்ஸ்ட்டு கேபிட்டலில் லோன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு லோன் அக்கௌண்ட், வேல்யூ பீங் 30 at the time of retirement. 1 year பிறகு what happens? You have to pay the interest at the rate of 6%. Due entry போட்டோம்னா interest is the expenses debit payable to whom? Outstanding interest, or it may be addable with the loan account. 30,000 6% 1,800 rupees is the interest. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டில் இது வந்து 0th பீரியட், இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்டு. லோன் ஏற்கனவே 30,000 ரூபாய் இருந்துச்சு, ஒரு 1,800 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்த பிறகு லோன் வந்து 31,800. நான் இப்போ எவ்வளோ தரப்போகிறேன்? ஐ ஹவ் டு மேக் த பேமெண்ட். லோன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் எவ்வளோ கொடுப்பேன்? எவ்ரி டைம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் 7,500 அந்த பீரியடில் சேர்ந்து இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் 1,800 சேர்த்து 9,300 rupees I am paying. After this interest is a expenses. அதனால் அதை வந்து P&L அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் 1,800. இந்த 3 என்ட்ரி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே வரணும் until full amount is paid. புக்கில் வந்து லெஜர் அக்கௌண்ட் போட்டு காமிச்சிருக்கிறாங்க. முதல் ஆண்டில் 80,000 ரூபாய் தர மாதிரி இருக்குது. இயர் எண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் தர வேண்டியது இருக்குது, அது இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இயர் எண்டில் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணுறேன். எவ்வளோ பே பண்ணுறேன்? 7,500 ப்ளஸ் அக்யூமுலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் 1,800 ரெண்டு சேர்த்து 9,300 பே பண்ணுறேன். Now you finish a first year end over. Balance carried on here being 22,500. Next year by balance brought down 22,500. அதே மாதிரி செகண்ட் இயர் எண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் சேரணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் திரும்ப திரும்ப வரப்போகுது, நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? In this, on this 22,500 you have to calculate the rate of 6%, 1,350. And now second installment is going to be payable here, 7,500 plus accumulated interest on that being 1,350, 8,850. And finish up tally 23,850, 23,850. Balance now being 15,000. அடுத்த வருஷம் பை பேலன்ஸ் brought down 15,000. Now you have to add interest on this 900 rupees. On that 15,000 6% you have to calculate. Payment பண்ணும்போது 7,500 interest 900 சேர்த்தால் 8,400 you have to pay. Finish up telling this 15,900 and this will be balance 7,500. So by balance brought down the last installment, இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 450. இதையும் சேர்த்து லாஸ்ட்டாக செட்டில்மெண்ட் பண்ணிடுறோம் 7,950. So it gets closed. This is how the loan being settled over the future period. சில சமயம் ஒரு 1 word கொஸ்டின்ஸில் 3 marks கொஸ்டின் இந்த பேட்டர்னை கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. Clear? Clear na text பண்ணுங்க. We'll move on to the next illustration.
Illustration number 6. Also admission cum retirement. Illustration number 6. Admission cum retirement. Here, these are the adjustments. So prepare a revaluation account and partners capital account. Prepare revaluation account and partners capital account. It was mutually agreed that B will retire from partnership and in his place D will be admitted on 1st July 22. 36 இருக்கு ஓல்ட் ரேஷியோ வந்து 3:2:5 இருக்கு. வெளியே போறது B, உள்ளார வர்றது D. So B is going out and D is coming in. Okay, B இருக்கிற இடத்துல D ஆ மாறுறான். 3:2:5. New ratio being 3:4:3. A, B, C, D. B வெளியே போறார், D உள்ளார வரார். Goodwill of the firm is to be valued at 2 lakhs due to the firm's locational advantage, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. So, locational advantage நால இருக்கு, பட் இது புக்ல சேரக்கூடாதுன்னு. ப்ராமினன்ட் லொகேஷனில் இருக்கிறனால இன்னொருத்தனை கட்டி இவனுக்கு பிஸ்னஸ் நல்லா நடக்குது, அதனால் வரக்கூடிய ரெவென்யூ அதுக்கு குட்வில். ஓல்ட் ரேஷியோ 2 lakhs 3:2:5 ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 60,000 60 40 100. இதே குட்வில்லை நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது நியூ ரேஷியோ, ரைஸ் பண்ணும்போது கிரெடிட், கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட். 60 -80 60. ஏல ஒன்றும் இல்லை, பிக்கு 40 கிரெடிட், இவருக்கு 20 கிரெடிட், இன்கமிங் பார்ட்னருக்கு 60 டெபிட். ஓகே, குட்வில் நம்ம அப்புறமேட்டு போடலாம். ஒர்க்கிங் நோட் முடிச்சாச்சு. பில்டிங் அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஆர் டு பி வேல்யூட் அட் 90 and 85% respectively. And trade receivables. இந்த என்டையர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரீவால்யூஷன் சம்பந்தப்பட்டதை நான் இங்கே போட்டுறேன். I prepared a revaluation account. So, revaluation account. Building and plant and machinery are to be valued at 90 and 85. 2 lakhs பதிலா 90 னா 1,80,000. அப்போ பில்டிங் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது 20. And plant and machinery also be undervalued by 15%. எவ்வளோ வருது? 3 lakhs 22 23,000. 57,000 decreases loss. Investments are to be taken over by the retiring partner at 25. Ditto like earlier illustration. 22 25 எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப increase in investment being 3,000. 25,000 அந்த ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் அக்கௌண்ட்ல போய் சேர்க்கணும். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடும்போது போட்டுக்கலாம். ஞாபகம் வச்சுக்க, மறந்துடக்கூடாது. Trade receivables are considered good only up to 90%. அப்ப இதுல வந்து 13,900 வந்து நமக்கு லாஸ் PDD. அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் வேல்யூ 1,25,000.
100. Balance be considered bad அப்படின்ட்டாங்க. இருக்கிற டீடைல்ஸ் முதல் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல போட்டு முடிக்கலாம். ரைட். Capital account for the partners A, B, C and D. A, B, C and D. Old ratio 3:2:5. New ratio 3:4:3. B is outgoing partner, D is incoming partner. Okay, balance. What is the capital balance? 1,04,000, 76,000 and 1,40,000. 1,04,000, 76,000, 1,40,000. Investment taken over. So, two investment taken over by B at 25,000 rupees. At 25,000. Goodwill வரும்போது 40-20 B க்கும் C க்கும் கிரெடிட், D க்கு வந்து 60 டெபிட். D க்கு 60 டெபிட் and C and B and C க்கு 40-20. Goodwill சம்பந்தப்பட்ட. Under that B capital. Here B and C capital. So goodwill போட்டாச்சு, revaluation assets சம்பந்தப்பட்டது எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. In the reconstituted firm, the total capital 3 lakhs will be contributed by A, C and D in their new profit sharing ratio ன்னு சொல்லிட்டாங்க. The amount due to retiring partner will be transferred to his loan account. So 3:4:3 ரேஷியோல இந்த 3 lakhs பிரிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதான் உங்களுடைய பேலன்ஸ். சொல்லுங்க இப்போ பேலன்ஸ். 90,000. ஏக்கு வந்து 90,000. பி ரிட்டையரிங் பார்ட்னர், அவருக்கு இனிமேல் கேபிட்டல் கிடையாது. சிக்கு 1,20,000 4 ஷேரு, டிக்கு 3 ஷேர், அதான் 90. ஓகே, திஸ் ஷுட் பி த பேலன்ஸ். ஸோ ஏக்கு 90, டிக்கு 90, சிக்கு 1,20,000. பியோட இது நமக்கு என்னவா மாறிடுது? லோனா மாறிடும். So we'll finish up the revaluation account to find out is there any profit or loss. 90,900, 87,900 being your loss transferable to the partners A, B, C in their old ratio 3:2:5, 26,370, 17,580 and 43,950. So our capital account நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? loss சார்ஜ் பண்றோம். revaluation loss. A 26,370, B 17,580, C 43,950. Is that okay? Capital C க்கு 1,20,000. Okay. Now finish up telling the capital account. Retaining partner உடைய loan account நம்ம transfer பண்ணிடுறோம். B's loan. அதால இவர்த tally பண்ணோம்னா 1,16,000, 1,16,000, 1,16,000. Balancing figure 73,420. So here 73,420. So இங்கேயும் bank overdraft இருக்கு. We may assume any amount collected can be used for converting the bank overdraft into the bank balance, right? அது போட சொல்லல இருந்தாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம். பேங்க் அக்கௌண்ட் போட இல்லஸ்ட்ரேஷன் டிட்டோ இல்லையா?
Balance brought down 44,000. Right. Now finish up telling A capital. I think 1,16,370 in the debit side the value is higher. அப்படின்னா ஷார்ட்டேஜ் அவர் பணம் கொண்டு வர சொல்லிடுறோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் 12,370. சிக்கு அதே மாதிரி 1,63,950. 1,63,950. Balance being 3,950 has to bring in. D க்கு வரும்போது 1,50,000. Here 1,50,000 he has to bring the entire 1,50,000. The amount brought in is transferable to the receipt side of the bank account. Capital A, C, D. 12,370, 3,950, 1,50,000. Then what is the final balance? Of course, balance sheet அவங்க போட சொல்லல, இருந்தாலும் போட்டுருவோமே. What's the final balance? Come on. Total 1,66,350, 320, and closing balance carried on 1,22,320. So new asset comes here, bank 1,22,320. Land la endha changes illa, inventories la endha changes illa. இங்க லாங் டர்ம் லோன்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. லாங் டர்ம் லோன் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பிகம்ஸ் 0 நவ். ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் 1,93,000. Find out the total and check whether it is tallying or not. எவ்வளோ? 9,66,420. 9,66,420. Is that clear? Joint life policy. We have been given joint life policy as well as separate life policy. ரெண்டு இருக்கு. So 4.8 on the separate life policy. Let me first finish up the concept of joint life policy. இப்ப ABC பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் 3 பேத்துக்காகவும் இன்சூரன்ஸ் பண்றாங்க. யாரு? ABC and Co with LIC company by paying the premium. இந்த 3 பேர்ல யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுன்னா LIC வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்க? காம்பன்சேஷன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, யூ கெட் காம்பன்சேஷன், கிளைம் ரிசீவ். இந்த 3 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் இந்த எல்ஐசி பாலிசியோடைய வேல்யூ வந்து 1 லேக்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரீமியம் யூஸ்வலாக ஒரு 10,000 ரூபாய் கட்டுற மாதிரி வரும். அப்படியே அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். திடீர்னு பார்த்தா சி இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த 1 லேக் கிளைம் கொடுப்பாங்க. இந்த கட்டுற 10,000 ரூபாய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா P&L டெபிட் பண்ணுவாங்க. இது என்ன பண்ணுவாங்க? P&L டெபிட் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் டெபிட்டட் இன் த P&L அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ம். அதாவது ப்ரீமியம் இஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் த என்டையர் ஃபர்ம், not for each and every partner independently. Individual policy கிடையாது, firms joint life policy. அப்படி கிளைம் நாளைக்கு இறந்துட்டு இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் வந்துச்சுன்னா அது யாருக்கு போய் சேரும்? As the premium paid out of the P&L account, income also common income for the entire firm. அப்ப this will be shared by A, B and C in their own PSR, profit sharing ratio, ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சார் இறந்து போகலன்னா
பார்ட்னர்ஷிப் டிசால்வ் பண்ணுறாங்க, இல்லை நடுவில் ரிட்டையர் ஆகுறாங்க. அப்போ பி போயிட்டாருன்னா இது செல்லாது சார். ஆமாம், பி போனால் செல்லாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நடுவில் கேன்சல் பண்ணலாம். அந்த கேன்சல் பண்ணுறது பேர் சரண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரண்டர் சரண்டர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு கட்டின அமௌண்ட்டில் வந்து ஒரு போர்ஷன் கொடுப்பாங்க. இறந்து போயிட்டா ஃபுல்லாக கொடுப்பாங்க, இறந்து போகணும்னா ஒரு போர்ஷன் கொடுப்பாங்க. அது இயர் ஆன் இயர் எவ்வளோ தருவாங்க அப்படிங்கிறத அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க. இது இன்னொரு மெத்தட், சரண்டர் வேல்யூ. இந்த அக்கௌண்ட்டை எப்படி அக்கௌண்ட்டில் எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஒன்று, ப்ரீமியம் பேமெண்ட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்டட் டு த P&L அக்கௌண்ட். கிளைமோ அல்லது சரண்டர் வேல்யூவோ will be your income transferable to the old partners in their own PSR. Clear? Expenses P&L account debit பண்ணீங்க, வரும்போது income. இது one of the methods. This is one of the method. Another method, premium method 2ல premiumல நீங்க 10,000 ரூபாய் கட்டுறீங்க, வேணாம் சார் நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு பணத்தை கொடுங்கன்னு சொன்னால், இறந்து போகாமல் கேட்டால் நீங்கள் கட்டினத்தில் ஒரு போர்ஷன் கொடுப்பாங்க. 10,000 ரூபாய் கட்டிங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாய் 1500 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. எவ்வளோ தருவாங்களோ அது பேர் சரண்டர் வேல்யூ. எவ்வளோ தர மாட்டாங்களோ நோ அமௌண்ட் ரிட்டர்ன் ஆர் பேலன்ஸ். அந்த பேலன்ஸை எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவாங்க, சரண்டர் வேல்யூவை அசெட்னு நம்ம சொல்லுவோம். 10,000 ரூபாய் கட்டினீங்க, இன்னைக்கு வேணான்னு கேன்சல் பண்ணால் 2,000 ரூபாய் தருவேன்றான். அப்போ 8,000 ரூபாய் நமக்கு லாஸ்ட் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிடுவாங்க. ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ், லேட்டர் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் சொல்லிட்டு அந்த 8,000 ரூபாய் டெபிட் பண்ணும். போன கேஸில் மொத்தமாக டெபிட் பண்ணுவாங்க. அண்டு கிளைம் வரும்போது சார், கிளைமோ சரண்டர் வேல்யூவோ வந்துச்சுன்னா, சரண்டர் வேல்யூ ஏற்கனவே அசெட்ஸ், பணம் வந்துச்சு நீங்கள் போட்ட வேண்டியதான், அவ்வளோதான். ஓகே, சரண்டர் வேல்யூ உங்கள் புக்கில் என்ன எழுதுறீங்களோ அதை கட்டி ஜாஸ்தி வந்துச்சுன்னா கெயின், கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ். யூஸ்வலாக ஜாஸ்தி வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா லாஸ்ட் மந்தோடைய பெனிஃபிட் நம்ம எழுதியிருக்க மாட்டோம். கிளைம்னு சொன்னால் எப்போவுமே ஜாஸ்தி தான் வரும். ஏன்னா 10,000 ரூபாய் கட்டினா 2,000 ரூபாய் 3,000 ரூபாய் வரும், அவ்வளோதான். இறந்து போயிட்டா 10,000 ரூபாய் கட்டுறதுக்கு 1,00,000 ரூபாய் வரும். ஸோ when you are getting the claim, so you will get full amount. ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இறந்து போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்க கூடாது. ஏதாவது கொலை பண்ணிடாதீங்க, இல்லீகல் அது. எதுக்காக இந்த ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி இருக்கிறாங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாருன்னா அவருடைய ஃபேமிலிக்கு நம்ம பணம் செட்டில்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா. சடனாக ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் கேபிட்டல் ரிட்டர்ன் பண்ண சொன்னால் கம்பெனியில் பணம் இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரபிள்சம், பிஸ்னஸே கொலாப்ஸ் ஆகிடும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தர் வந்தால் ஒரு சஃபிஷியன்ட் பேலன்ஸ் வரும். இந்த 2 பேத்துக்கும் கிடைக்கும், கண்டினியூ பார்ட்னரும் கிடைக்கும், இறந்தவருடைய ஷேரும் கிடைக்கும். இறந்தவருடைய ஷேர் கொடுத்துருங்க, கண்டினியூ பார்ட்னர் கையில் கேஷ் வந்துச்சா இல்லையா, அதை வச்சு இறந்து போனவருடைய வாரிசுக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட்டை ஒரு பார்ட் கொடுக்க முடியும், இல்லை ஃபுல்லாக கொடுக்குற மாதிரி கூட நீங்கள் பாலிசி எடுத்துருக்கலாம். தட்ஸ் அ லாஜிக். ரிட்டையர்மெண்ட்டு, அட்மிஷன் அண்ட் டிசல்யூஷன், இந்த எல்லா கேசஸ்லையுமே சரண்டர் வேல்யூ வரும். டெத் கேஸில் கிளைம் வரும். லெட்ஸ் see. இன்னொரு கேஸ், இன்னொரு மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் கிரியேஷன் மாடல். ப்ரொவிஷன் கிரியேஷன், ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு கோ அண்ட் வாட்ச் தி வீடியோ ஃபார் திஸ். சிங்கர் அகாடமி லாஸ்ட் பேட்சுடைய கான்செப்ட் வீடியோ பாருங்கள். புக்கில் ப்ரொவிஷன் மாடல் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஆனால் இல்லஸ்ட்ரேஷன் சால்வ் பண்ணி காமிக்கல. ஒன்லி தீஸ் 2 மாடல்ஸ் ஆர் ஃபாலோட். பட் எனிவே யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் திஸ் வீடியோ பை டுடே. ஓகே, ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி, செப்பரேட் லைஃப் பாலிசி இப்போ பார்த்துருங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் illustration number 7. Illustration number 7. Illustration 7 வந்து prepare ledger accounts assuming no joint life policy account is maintained. அதாவது சரண்டர் வேல்யூவை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ். ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு ஃபினிஷ் ஆஃப் த கான்செப்ட் வீடியோ ஆஃப் திஸ். டீட்டெயிலாக இருக்கும், எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வராதுங்கனால ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணி தான் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் அதில் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். யூ கேன் see that. ரைட், நேரடியாக அவங்க என்ன சொல்லிட்டான், you have to prepare ledger account. You have to prepare the ledger account.
Now, JLP பிரீமியம் கொடுக்குறீங்களா, என்ன என்ட்ரிப்பா? பிரீமியம் கொடுக்கும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி பிரீமியம் to cash. Red, white and black shared profits and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2018 for 50,000 rupees. Joint life policy அதோடைய பாலிசி வேல்யூ ஆர் சம் அஷ்யூர்ட் சொல்லுவாங்க 50,000 rupees. பிரீமியம் வந்து 3,000 being paid annually on 10th June. The surrender value of the policy on 30 அப்ப 10th June அன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க. 10th June. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இயர் 2018ல பாலிசி எடுக்கும்போது 2019ல அப்படி கொடுத்துட்டே வருவாங்க வருஷம் வருஷம். The surrender value of the policy on 31st December of various years. முதல் வருஷம் சரண்டர் பண்ண நீங்க 3000 ரூபாய் கட்டினீங்க, சரண்டர் வேல்யூ ஒன்றும் கிடையாது. 2019ல சரண்டர் பண்ணியிருந்தால் 3000 2 முறை கட்டியிருப்பீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ தருவான்? 900 தருவான். 2020லையும் ஒரு 3000 ரூபாய் கட்டி இருந்தால் உங்களுடைய சம் அஷ்யூர்ட் சரண்டர் வேல்யூ இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் 900 to 2000, ஒரு 1100 rupees எக்ஸஸாக கிடைக்கும். 2021ல திஸ் பிகம்ஸ் 3600. 2021ல இன்னொரு 3000 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா 900 2000. இன்கிரிமெண்டல் சரண்டர் வேல்யூ பீயிங் 1100. மூணாவது வருஷத்துல 3600. அப்ப 3000 ரூபாய் கட்டினதுக்கு இன்கிரிமெண்டல் சரண்டர் வேல்யூ பீயிங் 1400. ஓகே, இந்த 3000 ரூபாய்க்கு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த 3000க்கு 900 rupees, இந்த 3000க்கு 1100, இந்த 3000க்கு 1400. அப்ப 2வது வருஷம் சரண்டர் பண்ணலன்னா 3வது வருஷம் சரண்டர் பண்ணா 2000, 3வது வருஷம் சரண்டர் பண்ணாம 4வது வருஷம் சரண்டர் பண்ணால் 3200. அதான் லாஜிக். Black retires on 15th April 22. அப்ப 15th April அடுத்த டியூ கட்டுறதுக்குள்ள ரிட்டையர் ஆயிட்டார்னா என்ன ஆயிடும்? யூ வில் கெட் த சரண்டர் வேல்யூ பேக். சொல்லுங்கப்பா. ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் என்னைக்கு? 10/6/18 அன்னைக்கு டு பேங்க் 3000. இயர் எண்ட்ல 31st March December 19 அன்னைக்கு என்ன பண்றீங்க? 31st December 18 அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு P&L அக்கௌண்ட். அண்ட் 36/19 அன்னைக்கு பேங்க். Then this amount will be transferred to P&L account. (36/20) bank account. Year end transfer to P&L account. Then 10th, okay. 10/6/21 bank 3000. டிசம்பர் அன்னைக்கு P&L account transfer பண்ணிடுங்க. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இந்த 3500 ரூபாய் நமக்கு வரப்போகுது. ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி என்னைக்கு? பிளாக் ரிட்டையர் ஆன 15th April அன்னைக்கு. 15th April 22 அன்னைக்கு யூ டோன்ட் பே திஸ் மணி. 10th June தரதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேன்சல் பண்ணிடுறேன், கட்டின வரைக்கும் பணத்தை கொடுங்க சார் அப்படின்றீங்க. தந்துடலாமே அப்படின்னு தராங்க. ஆனா ஃபுல் அமௌண்ட் கிடைக்காது. நீங்க இது வரைக்கும் 12,000 ரூபாய் கட்டினீங்க, ஆனா எவ்வளவு தான் தரான்? 3600. அந்த அமௌண்ட் யாரு போய் சேரணும்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும். டு கேபிட்டல் யார் யாருக்கு? ரெட், ஒயிட், பிளாக் 3 பேத்துக்குமே சேரணும். 5:3:2 1800, 1080, 720. கிளியர்? இதே P&L அக்கௌண்ட்ல எப்படி இருக்கும்? முதல் வருஷம் இந்த சைட்ல JLP 3000, இந்த இது. 2வது வருஷம் JLP 3000 அப்படியே போடுங்க. 4 வருஷம் அவ்வளவுதான். இது illustration number 7. Clear? The premium what you pay is the expenses, so debited to the P&L account. On surrendering you will get the amount collected, that will be your income.
for all the partners, all the partners. Clear? Eighth illustration வந்து என்ன அப்படின்னா சரண்டர் வேல்யூ வரைக்கும் அசெட்டா ட்ரீட் பண்ண சொல்றோம். அப்ப அந்த அக்கௌண்ட் எப்படி வரும்? ஜாயின் லைஃப் பாலிசி அக்கௌண்ட் போடுங்க. இங்க பிரீமியம் போட்டீங்களா, அது போடாதீங்க, வெறும் ஜாயின் லைஃப் பாலிசின்னு போடுங்க. 10th அன்னைக்கு யூ ஆர் மேக்கிங் எ பேமெண்ட். எவ்வளோ? டு பேங்க். In the year end 31st December 18, what is the value for this payment? Nil. So அப்படின்னா மொத்தமும் நமக்கு இன்னைக்கு worthless, entire amount debited to the P&L account. Then 10/6/19 அன்னைக்கு you are making another payment, second installment, second premium. In the year end 31st December 19 அன்னைக்கு if you surrender, you'll get how much? 900. அப்ப loss being 2100, balance carried on being 900. Clear? இது வந்து ரெண்டாவது மாடல். 1/1/2020 அன்னைக்கு to balance carried on. brought down. எவ்வளோ? 900. 10/6/20 அன்னைக்கு you are making the payment again to bank. எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க? 3000. In the year end 31st December 20 அன்னைக்கு by P&L account, what is the balance you have? Surrender value balance by the end of third year being 2000. நீங்க 2000 போடலாம், அல்லது கட்டின 3000ல இன்னைக்கு ஒருத்து 1100 தான் அப்படின்னா 900 rupees, 1900 rupees லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு P&L account டெபிட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி வேணாலும் போடலாம். புரியுதா? So it is a cumulative one. Cumulative one will be the closing balance every year. So now the value being 3900. So 1/1/21 to balance brought down 2000 rupees. In the வருஷம் 10/6/21 அன்னைக்கு you are making another payment bank. This payment here being another 3000 rupees. இந்த ஆண்டு முடிவில் 31st December 21 அன்னைக்கு by okay, what's the worth? 3000 கட்டினதுக்கு 1400 தான் அப்படின்னா 1600 rupees லாஸ், இல்லைன்னா பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போடுங்க. பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எவ்வளோ? 3600. இப்போ டேலி பண்ணீங்கன்னா 5000. The amount transferable to the P&L account being 1400. இது வேற எப்படி பார்க்கலாம்? கட்டின 3000க்கு 1400 தான் ஒர்த்து அப்படி சொன்னாக்க 1600 being the லாஸ்னு வச்சுக்கலாம். 1/1/22 அன்னைக்கு to balance brought down 3600. 15th April அன்னைக்கு இறந்து போயிட்டார், சார் ரிட்டையர் ஆயிட்டார் அப்படின்னா சரண்டர் பண்றாங்க by bank. How much will I get now? 3600 gets tallied. Year on year இந்த amount P&L account debit side போட்டுக்கும். This amount will be transferred to the P&L account. P&L account open பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை நீங்க எழுதிடலாம். Clear? 7 and 8. This is illustration number 8. Okay, this is illustration number 7. So we have completed both the illustrations. Now let's go for 9th illustration.
prepare journal entries to give effect in capital accounts of partners. Journal entry மட்டும் போட சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல. A, B and C are in partnership, sharing profits and losses at the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm on 31/12/2021 was as under. Prepare necessary journal entries to give effect in capital accounts of the partners. Okay. A wants to retire. B and C agreed to continue at 2:1. Joint life policy was taken on 1/1/2017 for 1 lakh and its surrender value as on 31st December 2021. Balance sheet date அன்னைக்கு 25,000 ரூபாய் இருக்கு ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசியோட சரண்டர் வேல்யூ. ஃபார் த பர்பஸ் ஓகே அப்படின்னா ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி புக்ல எவ்வளவு இருக்கு? 20,000 ரூபாய் இருக்கு. பேலன்ஸ் ஷீட்ல எப்ப ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி வரும்? சரண்டர் வேல்யூ வரைக்கும் அசெட்டா ட்ரீட் பண்ற அந்த மாடல்ல வரும். The premium paid is considered as always expenses சொன்னா அந்த மாடல்ல ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி அக்கௌண்ட்ல வராது. உங்க புக்ல 20,000 இருக்கு, இன்னைக்கு சரண்டர் பண்ணும்போது 25,000 இருக்குன்னா 5,000 எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூ கேன் சரண்டர் அண்ட் ரியலைஸ் த மணி. வேற வழி இல்லை, நீங்க சரண்டர் பண்ணி பணத்தை வாங்கிடணும். இஸ் தட் ஓகே? Then what about the benefit you are getting? ஓகே, ஜர்னல் என்ட்ரி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறது மட்டும் போட்டா போதும் அப்படின்றாங்க. ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி 5,000 ரூபாய் பிளஸ். ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஏஜ் ரிட்டையர்மெண்ட் குட்வில் வாஸ் ரைஸ்ட் ஃபார் 1 lakh. குட்வில் ரைஸ் டு 1 lakh. பட் இருந்தாலும் குட்வில ரைஸ் பண்ணோம் ஓல்ட் ரேஷியோவில், குட்வில கேன்சல் பண்ணோம் நியூ ரேஷியோவில். ரைஸ் பண்ணும்போது கிரெடிட், கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட். ஓல்ட் ரேஷியோ 5:3:2. A, B, C 50,000, 30,000, 20. A ரிட்டையர் ரேட்டார், B C கண்டினியூ பண்றாங்க 2:1 ரேஷியோல. அப்போ 2:1 66.67, 33.33. புக்ல விவரம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இதையும் கெயின்ல போட்டாங்க. இந்த ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லையா? ஃப்ராக்ஷன்ல வருது. ஏன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இம்பாக்ட் மட்டும் போட சொல்லி இருக்கிறான். ஸோ யூ கேன் திங்க் ஆல் தி கெயின்ஸ். குட்வில்னால கெயின் 1 lakh, JLPனால கெயின் 5,000 rupees. Sundry fixed assets was revalued for 110. 80க்கு பதிலாக 110 சொன்னால் 30,000 rupees fixed assets உடைய appreciation. But B and C did not prefer to show such an increase in assets in the balance sheet. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ரைஸ் அண்ட் கேன்சல் மெமரண்டம் ரீவாலுவேஷன் மெத்தட் எல்லாத்தையும் ஒன்னாவே ட்ரீட் பண்ணலாம். குட்வில் பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்க போறேன்? ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட்னு வச்சுக்கலாம். ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ரீவாலுவேஷன் லாஸை டெபிட் பண்றோம். 1,35,000 5:3:2 ரேஷியோல பண்ணோம்னா 67,500, 40,500, 27,000. கேன்சல் பண்ணும்போது பிஎன்சிக்கு 2:1 ரேஷியோல கேன்சல் பண்ணோம் 90,000 and 45,000. ஏக்கு 67,500 கிரெடிட், பிக்கு 49,500 டெபிட், சிக்கு 28,000 டெபிட். am I right? Okay, 18,000 டெபிட்.
Also, they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of the A's claim to make the bank balance 25,000 and make their capital proportionate அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ இப்போ இதை போட்டிங்கன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரியில் பி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட், சி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஏ கேபிட்டல் 49,500, 18,000, 67,500. இப்போ இதுல வந்து பிக்கு ஏக்கு வந்து 50 தரணும். இப்போ அதோட ஒரு 67,500 சேருது. இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு வருது அவருக்கு தர வேண்டியது? 1,17,500. ஸோ அப்போ ஏஸ் கேபிட்டல் டெபிட் 1,17,500 டு பேங்க் எவ்வளோ உடனே கொடுத்துட்றாங்க? பாதி. பேலன்ஸ் வந்து ஏஸ் லோனா மாறிடுது. என்ட்ரி மட்டும் போட்டால் போதும், அதனால இந்த மாதிரி போடுறேன். 58, 750, 58, 750. இப்போ பேங்க்ல 10,000 ரூபாய் தான் இருக்கு. பேங்கோட பேலன்ஸ் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன். பேங்க்ல எவ்வளோ இருக்கு? 10,000 ரூபாய். ஆனால் பேங்க்ல எவ்வளோ இருக்குன்னா பேலன்ஸ் 25,000 ரூபாய். இன்னொரு 15,000 ரூபாய் தேவை. அண்ட் இவர் கொடுக்க வேண்டியது 58, 750 கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. But total money to be brought in by A and C being 70,000, 73,750 அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொண்டு வரணும். So bank account debit to A's capital to B's capital 73,750 கொண்டு வரணும். கிளியர்? அவன் என்ன கேட்கிறான்? ஜேர்னல் என்ட்ரி அஃபெக்டிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லி. ஓகே. பி அண்ட் சி, பியும் சியும் கொண்டு வராங்க. ஓகே. பிஸ் கேபிட்டல் அண்ட் சிஸ் கேபிட்டல். சிஸ் கேபிட்டல் இவங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு கொண்டு வரணும் இந்த அமௌண்ட்டை? கரண்ட்ல ஏக்கு 40, பிக்கு 40 இருக்கு. 49,500 minus ஆயிடும். Am I right? Because of this journal entry. C க்கு minus 18,000. After this, what could be the balance of B and C? Minus 9,500. C க்கு minus 12,000. Total amount எவ்வளவு இருக்கு? 21,500. இது 12,000 பிளஸ் இவருக்கு. ஓ, அவருக்கு மைனஸ் இவருக்கு பிளஸ்ஸா? ஓகே. அப்படின்னா பேலன்ஸ் வந்து 2,500 பிளஸ்ல இருக்கு. கிளியர்? 2,300 இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கொண்டு வர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 73,750. So firm's capital should be 76,250. Firm's capital 76,250 இருக்கணும். Am I right? ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவங்களோட நியூ P&L ரேஷியோவான 2:1 இருக்கணும். அப்ப ஏல ஏக்கு வந்து 2/3 சிக்கு 1/3 அவங்களுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கணும். ஏக்கு எவ்வளவு வருது? சரி, பிக்கு 50,833. இந்த அமௌண்ட் வந்து பிக்கு இருக்கணும். பேலன்ஸே இருக்கு. சிக்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? 417 இருக்கணும். ஓகே. ஆனா இப்ப பிக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்கு. ஆனா இந்த பேலன்ஸ் வந்து ஆகணும். அப்படின்னா நெகட்டிவ் இந்த அமௌண்ட் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். ரெண்டு சேர்த்து எவ்வளவு வருது? 60,333. 9,500 நெகட்டிவ்ல இருக்கு. அவருடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 50,833 இருக்கணும்னா எவ்வளவு பணம் கொண்டு வரணும்னா 60,333 கொண்டு வரணும். 60,333 கொண்டு வரணும்.
இல்லையா சார், புரியல சார், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடுங்க. டைம் பத்தாது, இந்த மாதிரி யோசிக்க தெரியணும். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டிங்கன்னா தப்பு இல்லாமல் உங்களுக்கு வரும். வேணா ரிலாக்ஸாக கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டு பாருங்க, யூ வில் கெட் திஸ் வேல்யூ இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் சிக்கு வந்து 24,417 இருக்கணும். ஆனால் ஏற்கனவே பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 12 இருக்குது. அப்படின்னா பேலன்ஸ் வந்து 13,417 he has to bring in. இந்த 3 என்ட்ரி மட்டும் போட்டால் போதும், மிச்சம் எல்லாம் ஒர்க்கிங் அவுட். இந்த illustration number 9, ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் illustration. என்ன கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நடக்குமோ அதை மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டா. ஃபுல்லாக கதையெல்லாம் சொல்லாதீங்க. இங்கிலீஷ் தெரியுமா, தெரியும் பாருங்க, ஏபிசிடிலாம் சொல்கிறேன் பாருங்கன்னு ஆரம்பிக்கக்கூடாது. நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். Let's now go for the separate policy. Separate policy அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்னருக்கும் தனித்தனியா பாலிசி எடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, அதுல யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க இறந்தருடைய ஃபுல் வேல்யூ ஒரு கிடைக்கும். சோனு, கப்பு, அமித், காபு அண்ட் அமித் ஷேரிங் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 3:1:1 பாலிசி சரண்டர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Where if you assume that Amit retires, எல்லா சரண்டர் வேல்யூம் நம்ம கணக்கில் எடுத்து இந்த அமௌண்ட் 3 பேத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். யாருக்கு? எஸ், ஜி, ஏ. இதுல ஒருத்தர் மட்டும் தான் ரிட்டையர் ஆகுறாரு. ரிட்டையர் ஆகும்போது அன்னைக்கு இருக்கிற சரண்டர் வேல்யூவில் இருக்கு 60,000 ரூபாய் இருக்குல்ல, அந்த 60,000 ரூபாய் 3 பேத்துக்கு பிரிச்சு கொடுத்துடணும் 3:1:1 ரேஷியோவில். அப்படின்னா 36,000, 12,000, 12,000. அமித் சரண்டர் ஆயிடும். சோன் அண்ட் காபு கேன் கண்டினியூ. சப்போஸ் அமித் இறந்து போயிட்டாருன்னா அவருடைய ஃபுல் வேல்யூ வரும், மிச்சம் 2 பேத்துக்கும் இந்த அமௌண்ட் சரண்டர் வேல்யூ வரும். அப்ப இதையும் ஆட் பண்ணி 3 பேத்துக்கு ஷேர் பண்ணிக்கணும். தட்ஸ் an advantage of separate life policy in case of partnership firm. இது வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்ல சரண்டர் வேல்யூ வருது, டெத்ல வரும்போது இதுவே பாலிசி அமௌண்ட்டே ரெக்கவர் ஆகுற மாதிரி சம பார்க்கப்படும். மற்றபடி இது ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் illustration number 10. So you are required to prepare revaluation account, partners capital account, bank account, balance sheet after retirement. எல்லாத்தையும் கேட்குறான். 7 பாயிண்ட் இருக்கு. We have been given 7 points. P retired from business on 1st April 2022. Right. ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகுறது P மட்டும். மற்றபடி நார்மல் கேஸ் தான். ஓகே, so revaluation account, capital account and bank account. Revaluation account, capital account, bank account. Their P&L ratio being 3:2:1 and partners are A, N, P. Goodwill was to be valued 2 years purchase of the average profit of past 3 years. You add this, multiply with 2/3. Come on, get me the goodwill. 97. ஒன்ல வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ட்ரெண்ட் இருக்கனால வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம்.
Okay, latest profit 3 weightage, 2 weightage, 1 weightage, simple average. See, trend இருந்துச்சுன்னா usually weighted average follow பண்றது better. சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. 41,000, 100,000, 165, weight being 6, summation of this being 306. You divide this by this one. So, weighted average profit being 51,000 multiplied with 2 years. Years of purchase. So, goodwill is equal to 1,02,000. Goodwill was not to be raised in the books of accounts. Balance payable to prove must be paid immediately. அவர் தர வேண்டியது உடனே கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. What about the new ratio? Nothing stated. Nothing stated னா யார் வெளியே போறாரோ அவர் தான் விட்டுட்டீங்கன்னா அதான் new ratio. Only 3 more adjustments to be incorporated. 3, 4, 3, 5, 6. Okay. இந்த மூணுத்தை மட்டும் adjust பண்ண போதுமானது. So 3:2:1. Retiring partner being P. P is the retiring partner. அப்ப இனிமேல் நியூ ரேஷியோ வந்து பேலன்சிங் ஃபிகரா இருக்கும். ரைட். நவ் கேபிட்டல் முதல் ரெக்கார்ட் பண்றேன். பேலன்ஸ் 80, 50, 35 இதை மட்டும் தௌசண்ட்ஸ்ல போட்டுக்கிறேன். GR 60 old ratio 3:2 ratio 2:1 ratio பிரிச்சோம்னா 30, 20, 10. குட்வில் ரைஸ் பண்றேன். ANP ஓல்ட் ரேஷியோல கிரெடிட் பண்ணணும். 1,02,000 ஓல்ட் ரேஷியோல ஷேர் பண்ண எவ்வளவு வருது? 51,000, 34,000, 51, 34, last 17. All partners நியூ ரேஷியோல கேன்சல் பண்ணுங்க. 102 60 61 200 40 4800. 17 இவருக்கு கிரெடிட், 10.2 ஏக்கு டெபிட் and 6.8 என்னுக்கு டெபிட். So NP being the retiring partner அவருக்கு நம்ம கிரெடிட் பண்றோம். கண்டினியூங் பார்ட்னருக்கு டெபிட். ஏக்கு 10.2ம் என்னுக்கு 6.8ம் டெபிட். Under that A and N capital, under that P capital. Provision for doubtful debts was to be created on debtors 5%, PDD. 65,000 5% na 3,250. Other less funding na 61,750. Am I right? Machinery is depreciated by 10%. Machinery value reduce agudhu. 6,750. Less funding na what is the new value for machinery? 60,750. Machinery. Stock is revalued at 71,000. அப்ப 9,000 stock ஓட வேல்யூ குறையுது. 9,000 loss. Building be appreciated by 20%, 10,000. Building appreciation by 10,000. This value being 60. A and N bring additional capital 35 and 25,000 respectively. Bankல initial எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு? 12,500.
அதில் ஏயும் என்னும் பணம் கொண்டு வராங்க. 35,000 ஒருத்தரும் 25,000 ஒருத்தரும். Bank. A brings in 35, N brings in 25. Revaluation account tally பண்ணீங்கன்னா revaluation account 19,000 total, 9,000 being the loss, should be transferable to the old partners A, N, P. 3:2:1 ல 4,500, 3,000, 1,500. So here revaluation loss RL 4.5, 3, 1,500. ரிட்டையரிங் பார்ட்னருக்கு பணத்தை உடனடியாக கொடுத்து அனுப்புறாங்க. ஐ வில் க்ளோஸ் ஹிஸ் அக்கௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட். 62 62. How much money is immediately paid? Bank 6,500. So here capital P 60,500. And rest of the two partners account will have balance 145, 95, 145, 95. This value being 130.3. This one is 85.2. So P வெளியே போயாச்சு. Aக்கு 1,30,300, Nக்கு வந்து 85,200. ட்ரேட் கிரெடிட்டார்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. பேங்க் பேலன்ஸ் சொல்லுங்க. 72,500, 72,500, and here the balance being 12,000. Balance carried on. So here this one being 12,000. Balance sheet total 2,65,500. 2,65,500. Clear? So with that, illustration 10 is over. I request you to try 11th and 12th yourself. Okay.